Very good morning to everybody. Morning. Good morning. Good morning. Thank you. My name is Harihara Subramaniam. 2004 IT pass out. So after that, a little bit about my background. 2004 to 2006, I was at Middlesex University, London, to pursue my MSc in Business Management. Once that got over, I came back to Chennai. இங்கே வந்து ஒரு 1 year I was in a digital energy marketing company. Energy meters பண்றவங்களுக்கு I was marketing. I didn't like that. Then I went back to Salem and I thought, you know what, let us go ahead and do something on our own. That is when Mint is actually Millennium Interiors. That is how it was coined. So in the year 2000 we start. எங்கள் அம்மா வந்து ஒரு ஃபர்னிச்சர் கம்பெனி ஆரம்பித்தாங்க சேலத்தில் சின்னதாக ஒரு 1000 square feet வந்து we started off. அதில் வந்து 2007 what happened was the influx of Chinese furniture came inside. ஸோ ஒரு சாதாரண இருக்கிற ஒரு ப்ராடக்ட் வந்து கட்டில் வந்து நாங்கள் 25,000 ரூபா வித்துட்டு இருந்த போது சார் 7,000 ரூபாய்க்கு எங்களால் கட்டில் கொடுக்க முடியும், செல்ஃப் அசெம்பிள் நாக் ஆஃப் மெட்டீரியல், கேரண்டி கிடையாது, வாரண்டி கிடையாது. ஸோ that took a big hit in 2 years where we were doing business, and what happened then, it totally took a big hit. So I thought, you know what, we should do something different. 2010, that is when Mint started. நான் அப்புறம் ஒரு 500 square feet ஒரு பின்னாடி எங்க சின்ன ஷெட் ஒன்று இருக்கும், 2 கார்பெண்டர் அவங்களோட சேர்ந்து வந்து we started off. Today we have a 6,000 square feet workshop, and we have complete automated machinery for making all these modular work, and this is our story. And மெயினாக நான் வந்து அன்றைக்கி நான் கண்ணன் சாரை வந்து ஒன்று நான் கேட்டேன், சார் யார் ப்ரெசென்ட் பண்ண, ஒன்று நான் ப்ரெசென்ட் பண்ணுவேன் அப்படின்னாரு. இன்னொருத்தர் யாருன்னா பால்ராஜ் சம்பந்தம்னு ஒருத்தர், அவர் ப்ரெசென்ட் பண்ணுறாரு. அவங்க என்ன பண்ணுறாரு சார்னு அவர் வந்து ப்ரொஃபைல் போட்டார். அவங்களோட காலை பின்னாடி எடுத்து நான் பார்த்தேன். நம்மளும் இன்ஜினியரிங் படிச்சிருக்கோம், அவர் பண்ணுற பொருளில் ஒன்று கூட நமக்கு வந்து தெரியலையேன்னு வந்து நான் ரொம்ப நீ வருத்தப்பட்டேன். ஃபாலிங் ஃபில்ம் எவாப்ரேட்டர் பிளான்ட்னா எனக்கு என்னன்னு தெரியல, பேடில் ட்ரையர்னா எனக்கு என்னன்னு தெரியல, ஸ்ட்ரிப்பர் காலம்னா எனக்கு என்னன்னு தெரியல, காஸ்டிக் ரிகவரி பிளான்ட்னாலும் எனக்கு வந்து என்னன்னு தெரியல. ஸோ ஒன் அதர் ரீசன் தட் வாட் புஷ் மீ டு கம் ஹியர் வாஸ், நமக்கு தெரிஞ்சது ஒரு சின்ன வட்டத்துக்குள்ளே நம்ம சின்ன யூனிட்ல இருக்கோம். அண்ட் ஐ வாண்டட் டு லேர்ன். எவ்வளவோ பண்றாரு. போன தடவை அவர் வந்து அவரோட பிரசன்டேஷன் விஸ்வநாத் சாரோட அந்த எஃப்ஆர்பி பிளான்ட் பத்தி வெரி வெரி இன்ட்ரெஸ்டிங் ஸ்டஃப், லாட்ஸ் ஆஃப் திங்ஸ் கோயிங் ஆன் ஆக்சுவலி. ஸோ கற்றுக்கிறதுக்கு எனக்கு கண்டிப்பாக அவரோட ப்ரெசன்டேஷனை வந்து ரொம்ப டீட்டெயிலாக வந்து உன்னிப்பு நான் பார்க்கணுன்னு வந்து ஆசையாக இருக்கேன். எங்களது வந்து இட் மே நாட் பி அ வெரி வெரி டெக்னிக்கல் ஆர் டீட்டெயில் ஸ்டஃப் லைக் ஹவு கோர் இன்ஜினியர்ஸ் ஆர் டூயிங். பட் எங்களோட கீ பாயிண்ட் ஒன்று என்னன்னா, I fall under a category of a very very unprofessional business. Interior work, modular workங்கிறது ஒரு பக்கம் இருக்கிறது, ஒரு கார்பெண்டரோட வந்து மல்லடிக்கணுங்கிறது வந்து it is one of the most difficult things that what people face today. Builders, my friend is also here, I'll come back to his part later. Builders, அவங்களோட point or work stops when they go ahead and hand over the house. So very I think this is clear. Now this is what a lot of people are undergoing at the moment. Kitchen, TV rack, wardrobe, curtains, painting, lighting, flooring. There is so much to do, so little time. ஏன்னா இப்போன்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து கரெக்டாக வந்து இந்த மாதம் வந்து வீடு ஹேண்ட் ஓவர் பண்ணாங்கன்னா ஆடி மாதம் முடிஞ்சோடனே August 15th வந்து currently we have closed at about 12 projects that we'll have to hand over, and it is going to be a tough time. இந்த 2 மாதத்துக்குள்ளே எல்லாருக்கும் எல்லாமே ஒரே டைமில் வந்து பண்ணி ஆகணும். As an individual, it is very difficult for you to go ahead and handle all these things together. That is where we come in. Now, we don't do something very very special, but சாதாரணமாக இருக்கிற பொருட்களை எடுத்து எங்களால் வந்து ப்ராப்பராக பண்ணி கொடுக்க முடியுங்கிறது தான் எங்களோட எக்ஸ்பர்டீஸ். ஸோ we handle a lot of things with good precision, or we make sure the finishes and the things are right in that. So we bring all these things under one roof, and our strengths lie in 3D design, residential designing, and specialized or individual type of furnitures. We take up turnkey projects for residences
and 3D designing. These are some of our work that what we'd like to show you as. And let's say this is a mock-up for a 3D design as a mock-up for a factory. They gave it to us as an empty space. So we've gone ahead and designed particular spaces for your conference room, your manager's cabin, and then the second manager's cabin, ASMs, and then for clients as individual workstations. Commercial spaces, in the company particularly Maker Lab, it is a small robotics company which kicked off, and we've done projects for them in Chennai, in Salem, and Coimbatore, and Trichy as well. The one that what you're seeing below is a small play school that what we've done in Chennai and in Salem as well. Now, there is a big void or a lull between this. Why do I have to go ahead and give my work to somebody who's got a factory? நாங்களே மெட்டீரியல் வாங்கி நாங்களே கார்பெண்டரை ஹையர் பண்ணி எங்களாலே வீட்டில் வச்சு பண்ண முடியும் அப்படின்னா. நேற்றுக்கு ஒரு சைட்டுக்கு நாங்கள் ஒரு கிளைண்ட் சைட்டுக்கு போயிருந்தேன் நான். இங்கே தாளம்பூரில் காசா கிராண்டேன்னு தேர் இஸ் அ பிக் குரூப். ஸோ வீவ் காட் அ லீட் ஃப்ரம் ஒன் ஆஃப் தேர் கிளைண்ட்ஸ். அவங்களுக்கு நாங்கள் அட்வான்ஸ் இதெல்லாம் கிளாரிஃபை பண்ணி பேமெண்ட் கொடுத்ததுக்கப்புறம் வி பீன் தேர் ஃபார் ஃபைனல் மெஷர்மெண்ட்ஸ். அப்போ போகும்போது பக்கத்து வீட்டில் ஒருத்தர் டேபிள் சேர் போட்டு அவர் அங்கே உட்காந்துருக்காரு. உள்ளே ஒரு 5 கார்பெண்டர்ஸ் வேலை செய்கிறாங்க. அவர் நீங்கள் எங்கேருந்து வரீங்க சார்? நான் சும்மா கேஷுவல் டாக் அண்ட் எவ்ரி திங். அவர் கிட்டத்தட்ட ஒரு அழாத குறை அவர் சொன்னார். நானும் 3 வாரம்னு அவங்க எனக்கு ப்ராமிஸ் பண்ணி எனக்கு எல்லா வேலையும் நான் முடிச்சு கொடுக்குறேன்னாங்க. இதோட 3 மாதமாக நான் இருக்கேன். டிஃபன் பாக்ஸோட மத்தியானம் நான் இங்கே நான் வந்துடுறேன். காலையில் ஆச்சுன்னா நைட்டு வரைக்கும் இங்கேயோட இருக்கேன். நீங்கள் எப்படி பண்ணுவீங்க அப்படின்னு நான் ஒன்று சொன்னேன்னா, இங்கே அந்த நாள்லாம் கிடையாது சார். ஆர் மேக்ஸிமம் லீட் டைம் ஆர் டர்ன் அரவுண்ட் டைம் for doing a 3-bedroom house, அதாவது இப்போ அங்கே கசால பார்த்த அந்த 3-bedroom house maximum would be about 3 days அப்படின்னா. He was shocked. அது எப்படி 3 நாள்னா? Still the work is going to be done in our factory. It is going to take 2 weeks to go ahead and finish everything. The process will take that much amount of time, but for fitting at site it will take closer to about 3 days. So that is our speed. அவர் உடனே என்ன பண்ணாரு, அவரோட சம்பந்தி அவர் அவருக்கு எதிர்த்தாப்புல வீடு வாங்கியிருக்காரு. இவங்க இங்கே முடிக்கிறாங்க, நீங்கள் அவரது பார்த்துட்டு இந்த மாதிரி ஒர்க் பண்ணுற மாதிரி இருந்தால் இவங்க கிட்ட கொடுங்க, ஏன்னா இந்த மாதிரி இவங்க ஆளுங்களோட என்னால் வச்சு மாரடிக்க முடியல அப்படின்னாங்க. ஸோ வெண்ட் இன்சைட் த ஹவுஸ், எவ்ரி திங் வாஸ் ட்ரூன் அரவுண்ட். எங்கே பார்த்தாலும் குப்பை, எங்கே பார்த்தாலும் டெட். நாங்களும் போடுவோம், பட் அந்த அளவுக்கு வீட்டில் ஆள் வச்சு ஒர்க் பண்ணுற அளவுக்கு மோசம் கிடையாது. ஸோ தட் இஸ் சம்திங் விச் இஸ் யூஎஸ்பி. ஏன்னா அட்வான்டேஜ் ஆஃப் கம்மிங் டு மாடுலர் ஒர்க் என்னன்னா, it gives a very 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 neat look. உங்களுக்கு கிளாசிக் எக்ஸாம்பிள், கை மெஷினில் அவங்க ஒரு கார்பெண்டர் ஒரு பீஸ் ஆஃப் வுட் வச்சு கட் பண்ணும் போது தட் சர்க்குலர் saw runs at 1250 rpm, whereas when we have a beam saw, the cutting size and dia is different. It runs at 18,000 rpm. So 1 mm to 1 mm உங்களுக்கு அந்த wood கட் பண்ணும் போதே the precision is so good and accurate that the lines are perfect. உங்களுக்கு எடுத்தனே அந்த ஸ்ட்ரக்சர் எடுத்து ஃபிக்ஸ் பண்ணும்போது உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஜாகர்டாக இல்லாமல் அசிங்கமாக இல்லாமல் finishes are perfect. So it gives a very very structured look in your this thing. And point number 2, I would come back to this engineered wood that is used in modular furniture. என்னன்னா, solid wood, any kind of wood actually has a tendency to bend. When it is solid wood, it is more. Simple reason being, மரத்தை நீங்கள் டைரெக்டாக அறுத்து இப்போ நம்ம வாசக்கால் ஃப்ரேம் பண்ணுறதுங்கிறது is made out of solid wood. Apart from that, typical types of wood that is used here is plywood, MDF, which is medium density fiber, and then particle board. These are the 3 different kinds of compressed wood that is basically used. So what happens when we use solid wood ஓட உங்களுக்கு engineered wood யூஸ் பண்ணும் போது your longevity is more. Product life you actually increase it rather than using solid wood. இன்னைக்கு solid woodல நீங்க work பண்ணனும்னு பாத்தீங்கன்னா there are very very specific skill sets. Carving work பண்றவங்க இதுதான். And இன்னைக்கு solid wood for window framesங்கிறதே the concept is gone. Everything that we use is more or less UPVC. So advantages, you have more towards engineered wood. Storage is a major advantage when it comes to
No, engineered, sir, any wood apart from solid wood is called engineered wood. Plywoodமே வந்து உங்களுக்கு வந்து engineer பண்ணி தான் கொடுக்குறாங்க. I will come back to this types of wood that what we use. I will come back to this in a second. Storage with terms of modular furniture. இப்போ உங்களுக்கு ஒரு வீட்டில் டிப்பிக்கலாக கார்பெண்டர் வந்து let's say you have a 7x3 cupboard, அவங்க வந்து அதில் வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணது தான். With modular work what happens is you have n number of options to go ahead and change it. இங்க இருக்கிற ரேக்கை வந்து நீங்க வேணும்னா இங்க ஷிஃப்ட் பண்ணலாம். You can add wardrobes, you can add drawers, you can change the structure of these units, you can replace them, you can remove them. There are n number of options when it comes to modular work. And then I just emphasized on that point, carpenters creating a mess because everything is made in the factory and you just have the fitting part done at home, be it a commercial site or be it your home or be it any place. Lot of fitting is only incorporated there. There is very little work that actually takes place in this site. Now, cost stay true to estimate provided there are no substantial changes in design. When we work out a estimate, no level of carpenter can go ahead and give you a precision estimate because we make sure, because everything is done in the factory, you have the costing done prior to that. When we give a quote saying that sir இதுக்கு வந்து 2 lakhs தான் ஆக போகுது அப்படின்னா அதுக்கு மேலே வந்து there is, unless there is a change in the customer side or a design change, the cost actually stays that way. இன்னைக்கு நிறையா பேர் வந்து ஒரு டிஸ்அட்வான்டேஜ் என்னன்னா unskilled laborers-நால they cannot give a precision costing or an estimate, be it a small place or a bigger place. இவ்வளோதாங்க வரும் அப்படின்னு அவங்க சொல்லிட்டாங்கன்னா காஸ்ட் எஸ்கலேட் ஆச்சுன்னா அவங்களால வந்து அதை மீட் அவுட் பண்ண முடியாது. ஸோ ஆஸ் builders or homeowners, they always end up facing these issue. அது வந்து எஸ்கலேட் ஆச்சுன்னா அவங்க பாதி வேலையில் இருக்கும்போது you cannot ask them to go or you cannot replace that with some other person. We try and stay true to our costing because we precisely measure and give you estimates in those sense. The kind of machinery that we use are basically beam saws, edge banders, through feeders, post forming machines, and a lot of people would actually find this it's a myth. I would like to go ahead and emphasize on this point. Modular work பண்ணும்போதுங்க அந்த டோர் திறந்து மூடுனா வந்து எல்லாமே வந்து விழுந்துருது. ஏன்னா வந்து அவங்க வந்து கார்பெண்டர்ஸ் வந்து ஒழுங்கா பயங்கர டைட் வச்சாலும் இது பண்ண. So a hinge which goes on to the wardrobe, that needs to have a specific amount of torque. அது இருந்தால் தான் அதை வந்து டைட் பண்ணி வைக்க முடியும். எக்ஸசிவாக வந்து அவங்க வந்து கையில் ஸ்க்ரூ டிரைவர் வச்சு டைட் பண்ணினாலும் இட் இஸ் பேட். அகேன் when you have it very loose, that is when the hinges tend to fall off. So these are all very very small level of understanding and engineering that goes through. As I said, we are not trying to reinvent the wheel, but we are trying to have all these things give a better experience to our clients and our customers. Now sir, coming back to your question, these are the kinds of wood that we end up, engineered wood that we deal with. MDF, particle board and our traditional plywood. Difference between these things, it actually depends on the kind of projects that you would like to go for, the kind of work that you would require. Now most of the IT companies that are here in Chennai or Bangalore or Coimbatore that work we do with, they have their workstations or modular workstations that we give it to them is done with particle board. Now this is an entry level material where wood or bagasse is actually drawn into chips. சின்ன சின்ன தூளா பண்ணி அதுக்கப்புறம் அதில் வந்து they add a lot of chemicals and a bonding agent and it is extruded as boards. The disadvantage with plywood is it is not that dense, so weight of the board will not be that great. So for basic units like your shoe rack or your simple cupboards, இப்போ நீங்கள் ஒரு rented place இது மாதிரி ஏதாவது விடுறீங்க, பேசிக்காக வந்து எனக்கு வந்து அதை இன்வெஸ்ட் பண்ணணும், I don't want to spend too much of customization on that, you can go for particle board. The next thing comes is MDF. MDF is medium density fiber. What happens is a specific type of wood or a specific nomenclature of tree is taken, it is completely pulped and then it is steam treated and then it is extruded as boards. With MDF, what happens is you have lot more advantages over particle board.
You can take circular curvature units. You can do carving work in that. If you've got a CNC machine, you can do a lot more work with that. You can draw out sections, you can paint onto them, you can lacquer coat it, you can laminate it, and the options are endless when it comes to MDF. The thing is, the last material that what I'm emphasizing is plywood. Plywood is basically a single veneer of a tree. It is taken and then it is compressed as layers, one on top of the other. So that is where you can see all these layers. So these are different layers of that tree. In terms of malleability and usage, plywood is the hardest when it comes to interior work. And then with MDF also, it is pretty malleable. The advantages of plywood, இங்கே வந்து ஏன் எல்லாரும் வந்து யாரை கேட்டாலும் வந்து நீங்கள் வீட்டுக்கு என்ன போடுங்கன்னா வந்து plywood போட்டுக்கலாம் சார், அது நல்லா இருக்கும். ஏன்னா word of mouth, we end up hearing people telling us that plywood is better, plywood is better. Simple reason being that a normal carpenter who is sitting at home, he cannot go ahead and work with any other material because most of MDF and particle board requires machinery to deal with. So unless you don't have that kind of specialized machinery, you cannot go ahead and deal with rest of these work. Modular machines irundada, you can do a lot of work with MDF and with particle board. Now in terms of what we do, we have a team which will guide you to maximize your space functionality. இன்னைக்கு more and more difficulty where we face is rate வந்து உங்களுக்கு வந்து between 2005 and 2018, what you end up seeing is prices actually tend to fluctuate a bit more. But அவங்க அந்த டைம்ல வந்து 45 lakhsக்கு அபார்ட்மெண்ட் கொடுக்குறாங்க, திருப்பி இதே டைம்ல வந்து 45 lakhsக்கு கொடுக்குறாங்க, அதே பில்டர் திருப்பி 45 lakhsக்கு அடுத்த வருஷம் கொடுக்குறாங்க. போது என்னன்னா spaces actually are constraining. So what happens is 2 BHK in 2001 was 1200 square feet. Today in 2018, 800 square feet is actually considered a good 2 BHK. So what happens, உங்களோட room size வந்து will typically be 10 by 10 or 10 by 11. That is what we can actually, because of raising cost, escalating raw material prices, escalating labor prices, this is what you can actually end up offering. So what happens, we have a specialized section where you have something called a space management. ஒரு அடிக்வேட்டா வந்து 2 bedroom எப்படி இருக்கும்னு வந்து we've done a lot of visits to places like Bangkok and Bombay also. We are trying to figure out, ஏன்னா பாம்பேல வந்து ஒரு 660 ஸ்கொயர் ஃபீட்ல வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து அவ்வளோ பியூட்டிஃபுல்லாக வந்து ஒரு 2 BHK வந்து அவங்க கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணி வச்சிருக்காங்க. It works as a day bed during the day, and in the night when you pull it out, it becomes a sofa cum bed. And then one wardrobe, you have an opening section, the next section when you open it, it leads to your washroom. So adequate space management. Inniki, because of our bulging population, there is more and more requirement, more houses are required, but everybody do not want to go ahead and pay the same premium prices for that. So house sizes கம்மி பண்ணா நம்ம வந்து என்ன பண்ண முடியும், அதுல adequate space management என்ன பண்ணீங்கன்னா, we are working very seriously towards that. And to get your desired outcome, we have a step by step approach. So when you have a shell or a structure and you want us to go ahead with that in terms of turnkey work, so we tell you what comes first, what comes second. The tiling goes, then the false roofing goes, and then your electrical work goes, and then the woodwork, and then the painting. So we take you section by section into that. Then in terms of turnkey projects, we deal with HVAC, civil, that is particularly for interior civil work. So you want to knock off a couple of walls and then make your living room bigger and had a dining room along with your living room, we help that, but with the proper structural engineer, that is electrical, woodwork, plumbing, and 3D modeling and walkthroughs as well. Now our specifics, what are we great at? I mean, like we have our own manufacturing unit where almost all work is done in modular work. So which means that all wood units you can go ahead and replace, redo and get it redone till the design work is done. அதை வந்து நீங்கள் வந்து 3D ல பண்ணி எத்தனை தடவை வேணாலும் வந்து உங்களுக்கு வந்து வாக் த்ரூஸ் சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம், எத்தனை தடவை வேணால் அது ரிவைஸ் பண்ணலாம். Turnaround time is much faster. When you want to go ahead and take a typical house which can be done in about 40 days, 50 days,
we can promise you that we can get it done in about 10 days with full finish. Machinery and with good craftsmanship, that is what we do. And wood wise, we've got solid wood, engineering wood, WPC, which is wood plastic composite, which is a newer material which has come into the market. We are dealing more with that. And appa nariya per vandu oru kitchen na vandu our traditional type of cooking is with a wet kitchen. Modular kitchens is a concept which arrived from Europe actually. Anga pathina most of the cooking that is done is dry or ready made or ready mix meals. Inge vandu நம்ம எல்லா working பண்ணிட்டு கடைசில தண்ணி ஊத்தி ஒரு தடவை வாஷ் பண்ணாதான் வந்து everybody has that happiness of getting your kitchen proper clean. So WPC is another new material which has come out, which is wood and plastic composite. So it has got the same nature of wood. It is malleable. You can make it like regular plywood. அது மாதிரி cut பண்ணலாம், sections பண்ணலாம், இது பண்ணலாம். But அது வந்து even if you immerse that in water for let's say 300 hours, 400 hours, there is no bulge point. Nothing happens to it. It is a proper marine material. அது மாதிரி தான். So we are experimenting more and doing more work with WPC at the moment. We've completed over 500 projects in Salem, Chennai, Coimbatore and Bangalore. Even though I talk a lot about it, we're still a very small company. And it would definitely be a privilege if I can get more work with a lot of ABN members and all our people combined together. Last time when I was here in that Feathers Hotel, we had our mega ABN. That is the first time I was introduced here to ABN. So Karthi is my batchmate. We were not in touch for a very long time after college. So I called him. I told him there is something happening like this. And he told me, நான் வந்து பார்ட் டைமாக தான் நான் வந்து வெரைசானுக்கு வேலைக்கு போயிட்டுருக்கேன், ஃபுல் டைமாக வந்து நான் வந்து கன்ஸ்ட்ரக்ஷனில் தான் வந்து நான் இருக்கேன் அப்படின்னா. And then I did not know something like this. I'm doing this work. So in this 3 months, I got close at about 15 lakhs worth of orders from Karthik. And there is more work to come from their side also. And he's doing more construction in Salem as well, where we are trying to support. So I would like to get more support from people from ABN and your friends, your colleagues, your network. And I thank Kannan sir for giving me this opportunity. And the floor is open for any questions. Thank you. No, I don't know how actually it is made. Adana sonna sir, my technical expertise, because I've been away from this for a long time, that is why I wanted to learn more of what people are doing at the moment. WPC, one advantage of what we were doing, we do a lot of this Arabic mashrabiyah panel or those laser cut panels. When you end up cutting a lot of laser, it is a heat treatment. Plywood la pannumbodhu illa MDF la pannumbodhu the surface burns. So you have the dark mark around those surfaces when you have very intricate detail cuttings. With WPC, what happens is you don't have those burn marks or dark marks. Idukku mela vandu once you laser cut, you have very little scope to go ahead and laminate or paint or do units on top of that. Again, with terms of metal, when it is a jali and that type, you can use it for an exterior structure. But with wood, it is advantageous to go ahead and use it inside the house. It is not that heavy. So that is why we've used WPC extensively. I will show you a couple of samples. My house in Tanjavur, I use WPC for the grill gate. Normally we use grill gates. Any wood if you put on it is exposed to sun, rain, lot. Nothing will happen. It is made out of nylon plus wood. So even if it is around 60-70 years, nothing will happen. And where do you get your plywood? Plywood, I get it from regular companies like Century, got Mayur, then I've got Sharon, and then Green. All these are locally made. The inge vandu Gumudipundila vandu they have a huge Century, and it is shared by Century and Sharon. That is where they manufacture their plywood. A part of that, most of it is done in West Bengal. They have their finishing and treatment plant here. Then they have another particle board plant at Guduvancheri. Both these plants are huge. That is where we get our raw material and details from. And extruded in profiles, any profiles, maybe
flat sheet or the building profiles, windows, door profile, everything can be extruded directly. So that is an advantage. Who makes it? So in India there are so many manufacturers now. In Delhi there are few vehicles, and in Saudi, in Jammu also. So lot of manufacturers. Now, I can give you the details of those companies, sir. I've got those details. I can definitely give it to you. Sample also, no? To you some sample who is promoting from It comes like a regular plywood sheet, 8 by 4 size, thicknesses of 6 mm, 9 mm and 18 mm and 24 mm. So you can also it is a very good weather resistant material. It on top that Yes. give a weather resistant coating. So it do not circulate. It will come for more than 20 years, 30 years. So it never gets spoiled by water or any other chemicals. That is an advantage. Cost wise only. coming to that, it is about 30% more expensive than your normal marine plywood. But when you are looking at it, you should not look at the cost. You have to see the value of the Life cycle. is See, we come from a very when it comes to an individual house or an office or this thing, when you see that in a volume, cost escalation will be totally landing at 30%. But the product life cycle, company guarantee for that is at least 20 years. By any plywood or this thing, because of this newer RERA regulation, any material that you end up using in a house has to have a minimum of 24-month warranty. ஒரு கீழ்லேருந்து எடுத்து ஹேண்டில்லேருந்து எடுத்து ப்ளைவுட்லேருந்து or this thing, anything requires 24 months. In that nature, plywood companies have started giving a 5-year warranty, it is okay. But WPC companies are straight away giving a 20-year warranty for that, which is actually very good compared to what other companies are offering at the moment. Yes, sir. How much warranty you give? For all our units, anything that we make and that comes out from our factory, we give a straight 10-year warranty. For all stainless steel materials, we give a lifetime warranty. So any wood where material, for the nature of work or labor or anything that comes out from mint, we give a 10-year warranty straight away. There will be smaller units because of handling. That we do it as a nominal service cost. But apart from that, anything on the motherboard or the base material, we straight away give a 10-year warranty for everything. This MDF and particle board, Yes, sir. what is the quality competence? Which is better or both are equal on par? No, I would not say both are equal. MDF is more, there is a difference. MDF is denser. No, don't go into the quality details, but as far as the life and everything, general practical. MDF is better. MDF is better. Because we have, after FDI in retail, lot of MDF earlier was imported. Now you've got plants in India with a tie-up from Italian companies. They've started making, lot of plants have started making MDF. Wherein, yes, locally available. All the materials, cost of those raw materials have started coming down, substantially coming down, wherein which the advantages are a lot more. So in terms of plywood and MDF, I would say MDF is definitely better. Okay, no, you can't compare with WPC with these two things. They are different. This is a completely different material. இப்போ நான் வந்து இப்போ எர்காட்ல வந்து நாங்க வந்து ஒரு இது பண்றோம், ப்ராஜெக்ட் பண்ணிட்டு இருக்கோம் for a set of 8 villas. What we refer is, rather than going for marine plywood and then laminating on that, we suggest WPC because moisture content in ERCAD is a lot more. It is in ERCAD. It is a lot more this thing. So we suggested initial cost of about 25%. Don't look at that. WPC will work. So we did one mock-up house for them. They were happy. So we're going for all the units with WPC at the moment. You're talking instead of marine plywood. Instead of marine plywood and then lamination, WPC. go with WPC. Okay. So the finish is better, and when you are able to give a 20-year guarantee to one client, they have peace of mind. Initial cost is higher, but it definitely gives you a better fit and finish. Since you're using WPC, you're also giving 20-year guarantee? We can, with that mother material, we give a 20-year guarantee for that. Thanks, Hari. Thank you. Yeah. We have network after the meeting is over. Sure. அந்த நேரம் கூட நீங்க பேசிக்கலாம். Sure. It's a very nice presentation. Thank you. Thank you. Hari. Thank you. Thank you.